Hello everyone, my name is Kailash Mahato and my today's presentation topic is about relationship among internet, intranet and extranet. Write short descriptions on various important keywords related to internet. So we move on to our first slide. Right. Where we talking about internet and then extranet, and then we make a relationship among them and some key points related to it. So the internet is a word largely is the word largest public network. It connect millions of computer across the globe. It allows communications, informations sharing, online education, banking and shopping, entertainment, social networking. It works assigning standards protocols like TCP, IP, HTTP, and DNS, etc. Right? There are some components like open access. Anyone with connectivity can reach public resources. Second thing is standards protocol. As I mentioned earlier that TCP or IP DNS from the backbone for routing, addressing, and web traffic. Second thing is scale and diversity, means host everything from websites and streaming to it in a global clouds. Right. In the next slide, we know about several key terms of that are related to internet concept. First thing is www, right? That is World Wide Web. What is the meaning of this? Means collections of interlink hypertext document and resource access browser. Second thing is domain names, means human friendly addressed map. Third thing is HTTP or HTTPS, that is a protocol for transferring web passage. HTTPS add encryptions for confidentiality and integrity. Fourth is URL, means uniform resource locator, the address used to find a specific resource on the web. And fifth thing is IP address, a numeric identifier assigned to each device on a network used for routing traffic. Right. In the next slide, we talk about intranet. What is internet? Uh, an internet is a private network accessible only to an organization's member or employee. It trailed for internal communications, secure resource sharing, knowledge base, and line of business applications. Controlled access, and two characteristic of it is controlled access and custom apps. সো যদি আমরা এটা একটা এক্সাম্পল দিই যে হোয়াট ইজ ইন্টারনেট, মনে করো একটা স্কুল আছে, তো সেই স্কুলের যে ওয়েবসাইট বা সেই স্কুলের যে ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস বা যে অনলাইন রিসোর্স বা অনলাইন যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো ইউজ করে থাকছি, যেমন যদি আমরা ধরে নিই গুগল ক্লাসরুম, ঠিক? তো এই যে অ্যাপটা শুধুমাত্র সেই কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং সেই কলেজের সাথে সম্পর্কিত, সেই কলেজের সঙ্গে যুক্ত টিচার্সরাই সেটাকে অ্যাক্সেস করতে পারে, অন্যরা এটা কানেক্ট করতে পারে না। সো এই জিনিসটাকে আমরা বলছি কি ইন্ট্রানেট। ঠিক, ইন্টারনেটের ইউজ কি না, ইন্টারনাল কমিউনিকেশন between the students and teachers and executive update. 2 নম্বর হচ্ছে রিসোর্স শেয়ারিং। Suppose new rules are to be adopted by institutions and it has to mention among the students, then institutions use these steps through this circulate the message through these steps, right? This is called intranet. Then operational system like approvals, scheduling, and etc. The next slide is extranet, secure collaborations with external parents. An external
extend part of an organizational internet to external partners, vendors, or customers that enable secure, authenticated access to shared resource while keeping core system private. Some characteristics of it are selective sharing, like grant limited or audited access to partners for document order status or joint projects. And second thing is security controls, like VPNs, SML, SSO, multi-factor authentications, and pre-resource permissions project data. Uh, if we talk about uses of extranet applications, supply chain management, customer portal like invoice, support tickets, personalized documentations, and partner access, co-development space, contract, re, repository, and joint dashboards. Extranet balance collaboration conventions with strict access and audit controls to protect each party in a sensitive manner. And, in this slide, we talk about relationship of internet, intranet, and extranet. Scope: internet is a global, that is a broad concept, right? And internet is a internal only, and extranet limited external sharing. And access যদি বলা internet access open with restrictions and internet authenticated stuff, অর্থাৎ ইন্টারনেটকে সবাই অ্যাক্সেস করতে পারে, যেখানে ইন্টারনেটকে শুধুমাত্র অথেন্টিক যে স্টাফ তারাই অ্যাক্সেস করতে পারে, ঠিক। এবং হচ্ছে এক্সটারনেট যারা যে পার্টনার, ঠিক, তারা সিকিউর ইন্টারনেট হচ্ছে ভ্যারিড পাবলিক থ্রেডস এক্সিস্ট করছে, বাট ইন্টারনেটে ইন্টারনাল কন্ট্রোলস, সো এখানে ইন্টারনাল কন্ট্রোলস থাকায় সেই যে থ্রেডটা সেইটা এখানে কাজ করে না। তারপর হচ্ছে এক্সটারনেট ফাইন গ্রেন্ড অ্যাক্সেস অ্যান্ড মনিটর অ্যান্ড প্লাস মনিটরিং, যেহেতু পার্টনার্সরা কী কাজ করে না, কোনো একটা ইনস্টিটিউশনস বা অর্গানাইজেশনসকে কন্ট্রোল করে, সো সেই কারণেই এটা কি সেই কারণেই সেই কারণে কি সেই সমস্ত যে ব্যক্তি রয়েছে যা বা যেসব পার্টনার রয়েছে তাদের দ্বারা এটি কি প্রভাবিত হয় না। তো সেই কারণে এই যে এক্সটারনেট, এটা দ্বারা সিকিউরিটির যে ক্ষতি সেইটা একটু কম হয়ে থাকে বা প্রায় নাই হয়, যতক্ষণ না সেই সমস্ত পার্টনারের মনের মধ্যে কোনো রকম হীন ভাবনা এসে থাকছে। সো এই যে একটা গ্রাফ দেখতে পাচ্ছি, তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো কি, বোঝার চেষ্টা করবো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স অ্যামং ইন্টারনেট, এক্সটারনেট অ্যান্ড ইন্টারনেট, রাইট। সো এই যে আমরা বড় সার্কেলটা দেখতে পাচ্ছি, রাইট, বা এর যদি আমরা এরিয়াটা দেখি তাহলে বড়। সিমিলারলি ইন্টারনেট কি পাবলিক কানেক্টিভিটি লেয়ার উইথ প্যারিমিটার ডিফেন্স, অর্থাৎ বলতে যে না, ইন্টারনেটের পরিধিটা অনেক বেশি, ঠিক না, গ্লোবালি কানেক্টেড আছে। কিন্তু এই যে তারপর যেটা আছে এক্সটারনেট, এটা ডিপেন্ড করছে ইনস্টিটিউশন অর্গানাইজেশনসের ওপর বেস করে, ঠিক না। প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের নিজস্ব আলাদা আলাদা এক্সটারনেট রয়ে থাকে, যেমন স্কুলের ক্ষেত্রে এক্সটারনেট যে স্টেক হোল্ডার সেগুলো হচ্ছে স্টুডেন্টস, টিচার্স অ্যান্ড স্টাফস, রাইট। তারপর যদি আমরা চলে আসি ইন্টারনেটের ক্ষেত্রে কি না, কিছু authority who are directly connected to that institutions. For example, if we talk about college, then some organization like university under which it fall, he is directly connected to it, so he can easily access it, so he is a stakeholder of the entire intranet of that institutions. That's how it's work, right? So at the end, I want to conclude that the internet connects the whole world. The internet support
secure communications within an organization, and extranet enables safe collaboration with trusted external users. Although they are different, all three networks are essential for modern education, business, healthcare, banking, and government service. So this is about my presentation. Thank you.